Isa lang. Oo. Kanang adoration, confession, thanksgiving. Opening prayer na part sa. Kanang mga musaka dito sa prayer ha. Kanang mo adoration, confession, thanksgiving, also confession. Tawag hindi ka mag-ampo dito niya. Kasi sila ibahin. Dili sa kanang upat nga kan adoration, confession, thanksgiving, adoration ang kanang si Bernard yung tawag sa Bernard. Upat mo ang dito. Prayer lang, adoration ng prayer, wala ka dito. Ay ko din. Ha? Ala ha? Nya. Ikaw ang pinipili mo. Good morning, everyone. To start our session this morning, let's call our next word for today. Our first reading is in the Tagalog. Amen. Kamu ikan karon? Congrats ha. Pwede ka mag-prayer. Kunya, tawagon ka na ako ha. Upat man mo. Adoration, confession, thanksgiving, o supplication mo ha. Ha? Supplication. Kita. Nakay pardon, wala. Sa prayer, ikaw is thanksgiving. Masalamat lang. Ana ha? Nga last mo siguro na. Tawagon rin ako. Sige ka. Pwede na. Ikaw, presider? Oo. Ako yung nagkuhan kan Janet. Tawag ko mo si Bernard Ibanez. Kaya mag-prayer lang sa taas. Bernard Ibanez, si Juan. Pwede, para ma-aware. Juan. Supplication, Kim, Almusira. Almusira. Sulod ta. Sige, sulod ta. Ano ta? Gracious Lord, we commit our lives to you this morning as we start our fifth session of Days of Prayer. Please be with us, Lord, in Jesus' name. Pwede ikaw mag-announce. Sige. Di ko dyan announce. Oo. Sige, dali sa ta. Diningsog na. Sige, ikaw. Sunod. Oo. Diningsog na. Ako lang ni-donor sa imo ha. Pagkahuman naman ni siya. Pagkahuman na.
din eh. Manis eh. And requesting everyone to dismiss. Father God in heaven, the Lord of Lords, King of Kings, the Redeemer, the Creator of this vast universe. We humbly come before you this morning, kneeling down, asking for forgiveness of all the trespasses that we committed against you, in thoughts, in words, and in deeds. We would like to thank you, Heavenly Father, for the next number that we have, beautiful life that we enjoy at this moment, and assurance that you will never leave us nor forsake us. At this moment, O Lord, as we have our faith issue, it is of prayer, I pray especially as Pastor Jimmy speak to us about your goodness, O Lord, about the things you have done before. And when he speaks, may it be that all the messages we'll be hearing will help us to be more prayerful, not only in good times, but also in bad times. Thank you, the Lord, for sending your Son on our behalf. Our prayer, O Lord, and grant our request. In Jesus' name I pray. Amen. Happy morning, fellow workers. Good morning. Thank you. In behalf of the Onyx team, I am tasked to welcome each one of you to our fifth episode of our 10 sessions of prayer for this week. So, I hope everybody are seated in their comfortable place. At the same time, ako i-remind ka ng mga nag-input sa tuyo, please come forward. Atong ibigan ang likod ng mga likuanan and let us occupy the front seats. Kaya atong mag-feel ang warmth sa ato ang session for today. So let us always be reminded that each time we come to this hall of worship, let us occupy always the first seats, front seats. Karon nga maka-focus kita sa ang pag-worship according to Dr. Casio, hindi daw na matinta magsilip-pilog-pilog sa atong cellphone niya sa likod banda. So, again, welcome to our fifth episode of our 10 days of prayer. And for the participants of this morning's worship are as follows. The song service as well as the opening song has been led by Leslie Ampo. Then it was followed by the opening prayer of Rico Kuko. Then the presiding officer, yours truly, Sister Jean Rosino. And then after my part, the special song will follow by Abby Moralde and her companions. And then the speaker for today is Pastor Jimmy Sabandran. After his message, the prayer will follow, and I'm requesting the following persons to please get ready also for our prayer session. The adoration will be given by Bernard Ibanez, the thanksgiving by Manny Apuchan, the supplication by Kim Anostera, and then the confession by Chelsea Calatrava. Let us feel God's presence
sa ato ang President Garo, nalilito malangay sa ato ang worship this morning. Please. Thank you. Tin-announce. Okay. For his name. Five.
Siya yung kalong kong microphone mo siya. Naka-off eh. Okay. Okay, thank you very much for his ministry, for that nice and powerful message and song. For I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God for the salvation. Praise the Lord. I would like to congratulate all of you nga naakaroon din Do Casio. Congratulations, because they are still alive and kicking by this time. Now, it is nice to praise the Lord, to worship Him. So, tama yun nga ang nagsumlido na to is ample, because this 10 days of prayer or 10 sessions of prayer anaata sa mga pag-ampo, mga kaigsunan karong simanahan. Na ko'y PowerPoint mga igsoon. Ang kasgara mga nag-ibasa, pero gusto na ko nga kay na time nga inig sulti na ko nga bisag basahon na lang, no? So, ninyo diha sa PowerPoint mga kaigsunan. Mas nindot man ang finger point, pero ang akong naandan man God sa PowerPoint mga kaigsunan. Interest na pa panahon nga magkahimo. Now, okay, so medyo na nawala man pero may sige kung ano na. Okay, so nata sa session 5 mga kaigsunan, naguluhan ka repent and be saturated with the Holy Spirit. And by your information that there are only 2 positions nga, or one nga position na is the position of the Holy Spirit. Kung wala tay Holy Spirit mga kaigsunan, lahi siya nga we are possessed by the devil or the evil spirit. So, session 5 brings us to the heart of revival. There can be no saturation of the Holy Spirit without genuine repentance. God is willing to pour out His Spirit, but first, He calls His people to empty themselves of sin. Repentance empties, while the Holy Spirit fills. So there are some points that I would like to share to you this morning. Number 1 is repentance opens the way for the Holy Spirit. And we need the Holy Spirit. According sa message, it is the power of God. And according to God, not by might nor my power, but by my Spirit. In Acts chapter 3, verse 19, it says here, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Let's pray. Gracious Lord in heaven, this beautiful morning, Lord, we are very much grateful for the gift of life that we enjoyed until this moment, and for another day that you added to our lives. Now we pray, loving Heavenly Father, for your presence through the Holy Spirit to be in the midst of us as we continue this session of prayer. Thank you, Lord, for the assurance of hearing our prayer. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Repentance is not regret. It is a turning of the heart. Wala mo ni mo
Ako na lang doon mga kaigsunan. A surrender of known sin, refreshing the spirit comes after repentance. Ellen White says, a revival need be expected only in answer to prayer. A prayer without repentance produces no revival. Number 2, why many are not filled? According to Psalm 66, verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. There are barriers to saturation, no? The willing of the Holy Spirit na mga makababag mga kisunan. Number 1 is cherished sin. Natin itong darling sin. Itatanan, makasasala kita. Ang sala is delicious sometimes, no? Or even many times. Naabot ang atuang pagka-unforgiveness. Dili ta makapasaylo. And then, ang pinaka most potential is pride. And then, self-sufficiency. Kanang murag, wala tay paghunahuna pa nga makahibalo because we are already thinking that we are sufficient na. And then, hidden compromise. Now, kining pride, mauni siya ang the mysterious ni siya nga ni sulod kay sa langit dito na daan. No? Remember, pride is, the center is I. No? I, na meaning ani si Doc Casio, no? Sing meaning ni Doc? Personal, revelation of intense desire to exalt oneself. So, because all of us have this deceptive sin, desire to exalt self. That is the sin of Satan. No? That is the 10th commandment. So that's why sin, the iniquity of sin, are the mystery of sins. The center of sin is I, and then I is sin. Now, the Spirit does not share space with unconfessed sin. Nga naman, ang kining atong kasing-kasing, ang naglublob ani, ang sala, may naglublob, ang Satan mo ni ang ihang territory. So, we need kanang tagaan na to ning lugar, meaning to say, our kining naglublob sa atong kasing-kasing, supposedly ma-remove ni siya mga kaigsunan. Number 3, be filled, a continual experience. Ephesians chapter 5, verse 18, be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. So, permi na ito nag-lecture mga kaigsunan nga, if we need the Holy Spirit nga ma-filled sa Holy Spirit, because duha man ka klaseng Spirit, no? The Spirit of God, and then kung dili na Spirit of God, kung Espiritu sa alak, there might be a possibility nga Espiritu sa demonyo, kay mga mangaway mga, no? So, be filled, continually filled, be continually filled. Not a time, not a one-time event, a daily surrender. Kada adlaw kita surrender. Yesterday's feeling is not enough for today's battle. So, maski pag napuno ta sa Holy Spirit kaghapon, dili pa na siya makakuan karon, no, sa atong warfare against the devil. Ellen White said, the Holy Spirit will not come where sin is cherished. Dili siya musulod. Number 4, saturation, not just visitation. Many want a touch of the Spirit, a feeling, or a moment. But God wants control. So I learned this from Dr. Casio. She said, in the entire Bible, from Genesis to Revelation, it is only chapter 1 and chapter 2. God has a full control of the world. But when man committed sin against God in chapter 3, going to Revelation 22, that is already Satan, the God of this world, is already controlling this world, this earth. That's why we need to give our allegiance to God and to submit Him, His full control. Obedience. Remember, no, si Cain, si Abel, puro sila naghalad sa Ginoo. Puro sila sincero. But ang obedience ni Abel, which is required that there must be death because of their sin. So, si Abel ang gidawat mga kaigsunan. And even Samuel, when he confronted King Saul, he said, to obey is better than sacrifice. Transformation. Sa duha ka, kanang matawag na, unsa ni, reptile ba ni, o mananap, nga nagkamang, ang bitin o kining, caterpillar,
ang bitin magluno man na siya, mag-change siya sa iyang pamanit, musinaw siya pero bitin pagyapon. No? But the caterpillar gikan sa nagkamangkamang nga ulod, and there is a total transformation. That is what we need, mga kaigsunan. So to be saturated means the Spirit governs our thoughts. The Spirit directs our choices. Na kay mga gusto, but it must be the Holy Spirit nga imong sundon. The Spirit controls our reactions. Na mga panahon nga awayon ka, tawgong ka kung sumang ka. Kabwa bagi, kung nganlan ka bang mga publikasyon ka, niya ikaw po, di ka ka-control, imo gyapong tubagon. O di maayo. Number 5, biblical model, Pentecost. In Acts chapter 2, verse 1, naging diri, they were all with one accord in one place. One place. So, mao gyud siya ang but time like this, mao ni siya ang gitawag nga like the day of Pentecost, no? The Holy Spirit is one, mo indwelling sa every one of us. Before the Spirit came, prayer. So Pentecost was not sudden. It was prepared for. Dili lang sulagma mga kaigsunan ang kining pangayo nato sa Holy Spirit nga mo indwell o mo dwell sa ato nga kinabuhi mga kaigsunan. So, naigingon diri nga while we are going to another challenge, no? Kining year 2026, we are very much happy nga akong ampo gyud nga 56 ko. Daghan na ba yun kanang wa na nakaabot og 57, no? 2025 daghan wa pud kaabot og 2026. So that's why ang ako ang hunahuna dream ko nako is another challenge na. That's why we need to repent personally. Natay mga sala kada usa nato. Forgive freely, surrender daily, and pray earnestly. A spirit-filled church becomes a healing church, no? URFC is very funny siya because this is the church of the Adventist Hospital Davao. Makita nato ang kanang gitawag nga kita mo ay ginalantaw gyud, no, sa mga tao diri, especially because we are hospital. And spirit-filled workers become a ministry for His glory, no? Ministry, not just an employee. That's why naatay for His ministry. Ay mga ministry na to. Remove anything that grieves your spirit. So unsa may makapag-uol sa Holy Spirit di ay, no? Tingali og na ay mga gihimo nato nga ang Holy Spirit mag-grieve siya. No, mas maayo pa daw nga mag-grieve kuan makapasubo ka sa amahan ug anak kay mapasaylo ka, but grieving the Holy Spirit is unpardonable sin. So we must surrender, no? According to Psalms 139, I surrender fully. So mao ni ang focus sa atong prayer for this kuan gyud, no? Sa in this prayer sa entire sa tibuok kalibutan. Because prayer, mga kaigsunan, kung permina ko na mention, kung sa kalibutan, sa warfare, kung sa gira do, kinahanglan mo pusil, nakay pusil. Kunya di man kabuto ang pusil pag walay bala. So imong butang og bala para ready ka sa warfare, sa physical warfare. Pero kang Kristo as Christian, natay spiritual warfare, Sir Nelson, tagaan kag Bible, mao na ang pusil ni Kristo. Pero ang Bible dili kabuto. Usawa man yung Bible dili kabuto, ang pusil nga maong Bible kang sa Christian warfare dili kabuto kung walay bala, and it is prayer. Ang pag-ampo mao na bala nga maka kuan, no? Katong niingon ni si Kristo nga higugmay yung kaaway ug iampo sila, no? Dili iampo nga mamatay, kundi iampo nga maghinulsol o magbag-o. Genuine repentance, cleansing of heart and mind, fresh and filling of the Holy Spirit, unity and humility. So kining unity and humility very specific dinhi kay sometimes lain-lain na atong mga beliefs, no, doctrines, o isa man ta as Adventist pero usahay magkatibulaag pa gyud, no? And then there is humility, kay kung walay humility mga kaigsunan, tingali og ang uban sinumbagay og istorya. Power for holy living and service. So repentance is not humiliation. It is liberation. When sin is confessed,
the Spirit is unless. So, kung I would like to ato doon yung dunganon daw pagbasa mga kaigsunan. Okay? So, magdungan ta. Lord, we repent, we surrender, and we ask you to saturate us with your Holy Spirit. So when God's people are empty of self, they will be full of the Spirit of God. May the Lord will continue bless each one of us as we continue serving Him and waiting His soon return while we are working in this institution. God bless everyone. Okay, so atong mag-prayer dili sa taas, palayo to sa mga naka-schedule nga mag-prayer ka din. Come on. Doon na sa taas. Ha? Diretso na lang siguro. Paluhod lang. Tidak. Sige. Sige. Holy Spirit, ataan. Holy Spirit. Kanta sa Holy Spirit, ah. Huwag ang tanan sa pagpangluhod, katawan daw ng Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit of God, dwell in me and in my life, cast away every sin in my soul. Will you take your full control of my life and make me whole? Holy Spirit of God, dwell in me. Dalayon ikaw may hugmaon ng Diyos na kasama harian sa kalangitan. Dinikat na o Diyos ang ikaw pinahig tungkol sa iyong pagmamayo ka naman. Ikaw naghahatag sa among gasa sa kinabuhi, nagapiyan sa mga kaalam mo Diyos, kaniya ka namo. Ikaw nagapakaon ka namo sa matag adlaw, ug nagabantay sa among pagkatulog. Ikaw nagapukaw ka namo panahon sa kabuntagon. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ginoong Diyos, ako magadayon nga nakanimo tungkol sa imong pagkamaayo. Dili lang sa mga butang Diyos nga imong ihatag nga mga maayong mga butang na niya ka namo Diyos. Idayo sa kanamo tungod sa mga pagtugot mo Diyos sa mga pagsulay ng mabot sa among kinabuhi. Nga tungod nini kami naka-inumlog nga kami o Diyos dili magasalig sa among kaugalingon kung dili ka nakanimo. Ang imong pagkamayo o Diyos, ang imong mga plano nga ni kanamo maayo kayo o kini o Diyos mahimo kanamo og putli ako ikaw gidahi tungod sa pagbuhat mo niini. Ginoong Diyos, daghan pa mga utang nga mga wala malito ko sa akong mga ngabil sa mga pagdayon nga kanimo. Pano Diyos, nasayon kami nga ikaw ang labing halandon nga Diyos, Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari. Walay sama kanimo ang mahal tungod niini. Amo ikaw pagdayon sa walay katapusan. Amen. Niya kami ito nagpadayon kami sa pagsakit sa imalan. Ang minalawang Ginoo ang ibati na kami sa sala sa iyong tubalan. Panangahas kami Ginoo sa pagtuon niya kanino. Masin na kami alam na yung ibati ng mga kapakiyasan sa iyong tubalan. Nagalul kami kung nagapamayo ko pasilo sa kung aron kini among mga pag-apo, Lord, makabutin sa puso kasi
Madawat na mo ng mga saan na ikaw matubag sa among pagkakas. Usa naghahagod kami ang mga na mapuno kami sa balang espiritu na madawat na ang kinig na magkiya ka na mo aron kami magkabuhat po yun sa iyong pagbuto. Usa nagluto kami kayo Ginoo. Hinluin ang among singkasing aron mapuli ang balang espiritu o ang kinaiyan ni Jesus sa pagtagsanan mo kinabuhi. Kaya kung sa hamong kaugalingon, wala nyo kami mahimo. Kung sa nagkinahanan mo Ginoo sa balang espiritu ngayon sa kinaiyan ni Jesus aron kami labing haluol sa kanino. Salamat Lord ng tanan. Ug ang mga lawang madawat pinalisan na daw sa Kristo. Sa pagpadayon ng panalangin ko sa aming pagpapalibot at kalimot Diyos. Kami hangyo di at kanino sa tulong sa Kolosya na samta amahan kami pagpapadayon sa aming pagpapalibot pagpapalangin at amahan ang katapusan hindi iniyo kami piniplog sa uban ko Diyos na pinamahan sa pagpapadayon ko Diyos ang hindi sa pagpapalangin. Panalangin ko na bubuhay ang araw sa walang espiritu at ito Diyos na nagbiyan sa aming pagkatapos na mahimo ang aming pagkatusan na mahimo ang mga pulong na ang kabatihan sa buntag o ako Diyos na nanahan ang mga sana kapatid sa pagkakasikasi araw Diyos mahimo ang salamat po Diyos na ikaw na nagpupunta sa araw ng Amen. Lord, as we continue this prayer, Lord, we thank you for the opportunity for bringing us all here together to worship and to learn more about you, dear Lord. We thank you for the opportunity that we can come together to pray. And Lord, especially now, we pray, we bring to you each and everyone's individual specific needs, dear Lord. May it be financially, physically, emotionally. May you grant each and everyone's specific needs, Lord. May you hear these prayers, Lord. For those who are sick, Lord, may you heal them. For those who are emotionally overwhelmed with work or with whatever problems, dear Lord, may you give them peace, dear Lord. May you also give us the guidance as we make decisions we need to make each day, dear Lord. We also pray for those leaders that you have set before us, Lord. The leaders of our church, the leaders of this hospital, Lord. May you give them the wisdom that they may lead us, Lord, in our as we serve you in this institution. We also pray, Lord, for the strength, for the challenges that we encounter each and every day, Lord. May you give us the knowledge and wisdom from above so that we may reflect and show a Christ-like character, Lord, and that we may be reminded that not only in the good days, but also especially on the bad days, Lord, that you are always with us, that you will deliver us from all the challenges that we experience. May you also give us spiritual growth, dear Lord. May you be with us, and may you give us hunger for your word, and that may you also guide us in being closer to you each day, dear Lord. Sometimes we tend to forget that whenever we are feeling stable in life, that we forget that you are the provider of everything that we have, Lord. May you help us as may you bring us closer to you each day, dear Lord. We also thank you and for the forgiveness of our sins, Lord. At times we become selfish and we forget, Lord, but may you remind us each day of your love, and that we always show a Christ-like character. Thank you for all your blessings, Lord. In all this we ask in Christ's name. Amen. Closing song pa. Napay closing song pa.